ठीक आहे मुलांनो, वेलकम. नवीन previous lecture we are to starting the exercise 2.1 and first questions are solved. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व केले. आपल्याला सेकंड क्वेश्चन घ्यायचं. सेकंड, स्टेट द साइज ऑफ, and first example is tan 380 degree. कोणतं इक्वेशन सॉल्व करायचं? 380 डिग्री हा कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे आणि त्याचबरोबर तो पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह हे आपल्याला यामध्ये आयडेंटिफाय करायचं. त्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? तर या टाईपचा ग्राफ हा एक्स वाय प्लेन, y axis, x axis, origin. Okay? There are the four quadrants: first, second, third, and number 4. किती quadrant आहे? Fourth quadrant. First quadrant is line 90 degree, 0 to 90. Second is 180 minus. First quadrant is 90 minus theta. Second is 180 minus theta. This one is 180 plus theta. This one is 360 minus theta. It is a 360 plus theta. It may be written as 90 plus theta. Okay? So in this way we can calculate the first, second, third and fourth quadrant. In first quadrant all ratios are positive. Second quadrant sin and cosec positive. Third tan and cot positive. And number 4 that is cos theta and sec theta is positive. तर हे एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी आपल्याला हे परफेक्टली आले पाहिजेत. यामध्ये ही मेजरमेंट 90 डिग्री 180 च्या मल्टिपल घेतले तरी चालते किंवा 90 डिग्रीच्या मल्टिपल घेतले तरी ते चालतात. 90 प्लस थिटा, 90 मायनस थिटा, हा 90 प्लस थिटा, 270 मायनस थिटा, ठीक, 270 प्लस थिटा, मल्टिपल ऑफ 90 डिग्री. पण शक्यतो 180 चा मल्टिपलच घ्या म्हणजे काय होतं, अडचण येणार. 380 डिग्री, 380 degree means 360 plus 20. हा अँगल कसा आहे? 360 पेक्षा मोठा आहे. Therefore we say that, therefore we can say that this measurement of the angle 360 380 degree equal to 360 plus 20. It means we can be represent like this. Suppose terminal ray rotate and it will be stop in first quadrant. 360 plus 20. These are the 360 and these are the 20. 360 plus 20 that is 380. So we say that 380 degree lie in first quadrant. So in first quadrant all ratios are positive. Therefore tan 380 degree is positive. Now second is, that is the cot. Second cot 230 degree. Cot of 230 degree. Okay. 230 degree means 180 plus 50. So this angle is greater than 180 and less than 360 degree. हा पुढे असेल
anti-clockwise direction lie in third quadrant 180 plus so 230 degree lie in third quadrant, and in third quadrant tan and cot positive, therefore sine of this cot is positive, so 230 degree is positive. Number 3 is say 460 degree, 468 degree. कुठे येईल बरं हा अँगल? 360 completed, 360 plus 90 and remaining lie in second quadrant. So 468 degree lie in second quadrant. But in second quadrant, sec theta is positive. Sec theta is negative, not positive. Only sine and cosec positive. Therefore, sec 468 degree is negative. Angle kasa ase negative. So that is the required solution of this second question. State the sign of trigonometric functions. Now, third question. State the sign of cos 4 radian and cos 4 degree. And also we can find which of these two function is greater. यापैकी कोणतं फंक्शन जे आहे ते मोठं असेल ते आपल्याला यामध्ये आयडेंटिफाय करायचं. For this solution we know that 1 radian equal to 180 upon pi degree. 180 pi degree. So this 4 radian is converted into degree measurement. So multiplied by 4 into 180 upon pi. कितने मल्टीप्लाई करायचं? 180 upon pi equal to 4 multiply 180. Pi means value of pi is 22 by 7. Taking the reciprocal we get 7 by 22. 7 upon 22. Now we divide this 2 2s are 4, 2 11s are 20. Now this multiplication 2 multiply 180 multiplied by 7. या तिघांचं मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते यामध्ये आपल्याला करता येईल का पहा. 180 multiplied to 360 multiplied by 7 0 6 2 7s are 42 4 carry 7 2 3s are 21 plus 4 25. So we get 25 20 upon 11 and divide by the 11 2s are 22. याला कितने डिवाइड करा? 11 ने. 11 to 22 3 is remaining. Again 22 1 remaining.
Next number is 0. So 11 to 9 the 99. 1 remaining. So 229 1 upon 11 degree. 4 radian, it means 229 to 1 upon 11 degree. So this angle 229 1 by 11 degree lie in which quadrant? यापैकी कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल तो? थर्ड मध्ये. 180 प्लस आणि 270 पेक्षा लहान. lie in third quadrant. lie in third quadrant. And in third quadrant cos is negative. Cos negative. Therefore cos 4 radian lie in third quadrant. Therefore cos 4 radian is negative. Therefore we say that cos 4 radian is less than 0, negative. And now we calculate the cos 4 degree. It is easy. Cos 4 degree lie in first quadrant. Lie in first quadrant. So in first quadrant all ratios are positive. Therefore cos 4 degree is positive. Therefore cos 4 degree is greater than 0. cos 4 radian निगेटिव्ह आहे, cos 4 पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे ह्यापैकी आपल्याला ग्रेटर दॅन कोण असेल? सो दिस इम्प्लाइज दॅट cos 4 radian is less than cos 4 degree. cos 4 degree हा cos 4 radian पेक्षा मोठा आहे. म्हणजे cos 4 degree कसा आहे? ग्रेटर दॅन टू द cos 4 radian. So in this way we can calculate this example. Now question number 4. Question number 4. Again state the quadrant in which theta lie. हे सर्व एक्झाम्पल जे आहे ते ह्या ग्राफ वरती डिपेंड्स आहेत, ह्या प्रॉपर्टीज वरती ते डिपेंड्स आहेत. त्यामुळे तुम्हाला हे परफेक्ट करायचंच. नंबर 4. स्टेट द क्वाड्रंट. स्टेट द क्वाड्रंट in which theta lies if first sin theta less than 0 and tan theta greater than 0. Sin theta less than 0 and tan theta is greater than 0. Power up. This implies that sin theta is negative and tan theta is positive. कुठे यापैकी sin negative and tan positive. Tan positive in third quadrant and in third quadrant sin is also negative. So therefore theta lies in third quadrant. थीटा कुठे आहे? थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. नंबर 2 cos theta less than 0 and tan theta greater than 0.
टॅन थिटा पॉझिटिव्ह आणि कॉस थिटा निगेटिव्ह. परत पुढं सेम क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट. सो इट थिटा lie in third quadrant. In third quadrant, cos negative, tan positive, lie in third quadrant. Now question number 5. Evaluate the following. Number 1, sin 30 degree plus cos 45 degree plus tan 180 degree. 180 degree. तर टेबल जो आहे तुमच्याकडे फॉर्म्युला बुक, ते फॉर्म्युला बुक समोर ठेवा किंवा जो टेबल आहे तो टेबल समोर ठेवा आणि त्यानुसार तुम्हाला याचं जे आन्सर आहे ते आन्सर यामध्ये मिळू शकतं. तर टेबल ते काय लागेल तुमच्या पाठ होण्यासारखे नाहीये, त्यामुळे तुम्ही त्याला व्यवस्थित व्हॅल्यू पाहूनच काय लागते. साइन 30 डिग्री फ्रॉम द टेबल इज 1/2, cos 45 डिग्री इज 1/√2 आणि tan 180 डिग्री इज 0. व्हॅल्यू किती आहे? 0. सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन √2 plus 2/2√2. That is the first answer. Now second, cosec 45 degree plus cot 45 degree plus tan 0 degree. cosec 45 degree. cosec 45 डिग्री तो किती आहे? √2. टेबल मध्ये पाहू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीचा जो टेबल आहे पूर्ण 360 डिग्री पर्यंतचा, तर टेबल समोर ठेवा, त्यामुळे तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू मिळते. cosec 45 डिग्री, sin 45 चा रेसिप्रोकल आहे √2, cot 45 1 आणि tan 0 is 0. So this answer is √2 plus 1. √2 plus 1. तर हे अतिशय सिंपल आहे, फक्त व्हॅल्यू पाहून तुम्हाला हे सॉल्व करता येईल. नंबर 3, sin 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 360 डिग्री. 360 डिग्री. sin 30 डिग्री किती आहे? फ्रॉम द टेबल 1/2, cos 45 is 1/√2 and tan 360 degree is 0. So overall multiplication is 0. Overall multiplication is 0. Okay? So these are the required equations, solutions of these terms. Okay. Now solving the one more example, that is number 6. Example is find all trigonometric function of an angle in a standard position whose terminal arm passes through the point. Point is 3 and -4. 3 and -4. So we can calculate the all trigonometric ratios. All trigonometric ratios. First we draw this xy plane, y-axis, x-axis, and given point is lie in third quadrant. X positive, y negative. So
consider this point is lie, P point is 3 and minus 4. Draw the perpendicular on x-axis. Origin, suppose it is the F. This one is the radius, hypotenuse. This value x and this is the y. And this measurement is considered as the theta. Consider as the theta. Now, solution. From this point, x equal to 3 and y equal to minus 4. From the point. Now apply the Pythagoras for the triangle. First we write in triangle OMP. Measurement of angle here is 90 degree. Therefore, by using the Pythagoras, we get R equal to square root of the x square plus y square. Pythagoras. So R is equal to square root of 3 square plus minus 4 square. 9 plus 16 square root of 25 is 5. आपला किती व्हॅल्यू पाहिजे 3 x y आणि रेडियस. Therefore, trigonometric ratios. Number first, sin theta. Opposite side upon hypotenuse. Opposite side is the y, hypotenuse is the r. So minus 4 upon 5. Second is the cos theta, adjacent side upon hypotenuse. So value of x is 3 and hypotenuse means radius, that is 5. Number 3, that is tan theta. Opposite side upon adjacent side. It means y upon x. So minus 4 upon 3. Now remaining 3 are right in this way. Number 4, reciprocal of sin theta. And reciprocal of sin theta is the cosec theta. That is, so taking the reciprocal, we get minus 5y4. Reciprocal of the cos theta is sec theta. X upon r, reciprocal is r upon x. Similarly, 3 upon 5 written as 5y3. And last ratio, reciprocal of tan is cot theta, that is x upon y. So that will be written as minus 3/4. So we have to complete this solution. तर ह्या पद्धतीने जर असे एक्झाम्पल आले तर अगोदर रेडियस कॅल्क्युलेट करा आणि त्यानंतर याचा उपयोग करून हे सर्व रेशो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येतील. तर ह्या एक्सरसाइज मध्ये अजून काही एक्झाम्पल राहिले तर ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये घेऊ. ठीक आहे, तोपर्यंत तुम्ही ह्या ग्राफचा जरा जास्त स्टडी करा, प्रॅक्टिस. ओके, बाय. 2 घेतले.